Santos y su abuelita Jesucita eran inmigrantes indocumentadas. Fue este descubrimiento que llevó a Jane a que abogara por la comunidad inmigrante y por los jóvenes de DACA. La investigación de Jane reveló un gran número de cartas, fotografías y documentos que cuentan la historia del viaje de una inmigrante hacia una mejor vida. La legacía de Jesucita y Santos vive aquí mediante el trabajo de Jane en nuestra comunidad y se extiende al otro lado de la frontera. Estamos muy agradecidos por las contribuciones que Jane ha brindado al centro y ahora la invitamos a que cuente su historia. Thank you, Romeo and Ellie. Thank you also, all of El Centro, and all of the volunteers for allowing me to come up here and share my story this afternoon. Muchas gracias por dejarme compartir mi historia con ustedes esta tarde. My grandmother, Jesucita, journeyed over from Zacatecas, Mexico, almost 100 years ago, to take a chance on the hope of a better life for herself and her two youngest children, my mom and my Uncle Jess. My mom, Santos. She needed courage, fortitude, and stamina to face a new beginning without knowing the language or the culture, such as many of you have done, I'm sure. Who knew what lay on the other side of the border? She took that chance and stepped across, thereby fulfilling her destiny. Earliest documents find her in New Mexico in the mid-1920s, then Wyoming and Colorado with the sugar beet work, finally settling in eastern Colorado. Along the way, Jesucita was able to help other immigrants. She helped the newly arriving with food, shelter, and finding work. Jesucita wrote letters to her married daughter, Santos, of getting an education. Otherwise, you work like a donkey. She also wrote she was old, but she loved to learn. Mi abuela Jesucita viajó de Zacatecas, México, hace casi 100 años, con la esperanza de encontrar una mejor vida para ella y sus dos hijos, mi madre Santos y mi tío Jess. Ella necesitaba valentía, fortaleza y resistencia para enfrentarse a un nuevo comienzo sin saber el idioma o la cultura, tal como muchos de ustedes lo han hecho. ¿Quién sabría lo que le esperaba del otro lado de la frontera? Así que tomó ese riesgo y al cruzar comenzó su destino. Los documentos más lejanos la trazan hasta Nuevo México a mediados de 1920, luego en Wyoming y Colorado con la cosecha del betabel. Finalmente se quedó en el este de Colorado. Durante su camino, Jesucita ayudó a otros inmigrantes. Ayudó a los que acababan de llegar con comida, techo y a buscar trabajo. Jesucita le escribía cartas a su hija ya casada, Santos, y le decía que tenía que educarse para que no trabajara como burro. Jesucita le escribía que aunque ya estaba grande, le encantaba aprender. Jesucita took English classes and applied for citizenship in the mid-1950s. She got rejected in her application for citizenship. This only resolved her to keep trying. She needed to prove she was worthy to become a citizen. She needed timelines, affidavits, proof of residency, just like immigrants need to do today. It took her over 9 years to complete this process. In over 50 years, things such as paperwork and red tape have not changed and have only gotten harder. Other things that have not changed are the courage, fortitude, and stamina it takes to withstand coming into a different country with prejudice and judging from others. Fellow immigrants can relate. Jesucita tomó clases de inglés y aplicó para ser ciudadana a mediados de 1950, pero su aplicación fue rechazada, lo cual la llevó a seguir intentando. Tenía que demostrar que era digna de hacerse ciudadana. Era necesario mostrar fechas, declaraciones jurídicas y pruebas de residencia, parecido a las pruebas que los inmigrantes tienen que mostrar hoy. Le tomó más de 9 años completar este proceso. En más de 50 años, los obstáculos de estos trámites no han cambiado mucho y solo se han hecho aún más difíciles.
Lo que tampoco ha cambiado son la valentía, fortaleza y la resistencia que se necesita para venir a un país diferente, donde existe el prejuicio de otros. Los inmigrantes de hoy pueden relacionarse con esto. Jesucita taught her children to accept and embrace the traditions of their new country. Her daughter, my mom Santos, took on her new culture with the same courage and fortitude Jesucita had done. She left the safety of life in Colorado near her relatives, married, and moved to eastern Nebraska. Here, she also dealt with prejudice and judging from others. She faced it and had the stamina to overcome it. They both traveled to the United States for a better life, and while neither of these women were able to go to college, they did become citizens. Their legacy lives on in their children, grandchildren, great-grandchildren, here and the ones in Mexico. So this is my story, but every single one of you have a story. You have a story, you have a story, and you have a story. Your story will now become part of the United States of America's story. So go out, live, and tell your story. Congratulations. Jesucita le enseñó a sus hijos a aceptar y acoger las tradiciones de su nuevo país. Su hija, mi madre Santos, se adaptó a la nueva cultura con la misma valentía y fuerza que Jesucita. Dejó la seguridad de su vida en Colorado, cerca de sus familiares, se casó y se mudó al este de Nebraska. Allí también se encontró con prejuicios, pero los enfrentó y los supo hacer con perseverancia. Ambas viajaron a Estados Unidos para tener una vida mejor, y mientras ninguna tuvo la oportunidad de ir a la universidad, sí lograron hacerse ciudadanas. Su legado vive en sus hijos, sus nietos y bisnietos, aquí y en los que se quedaron en México. Esta es mi historia, pero cada uno de ustedes también tiene una historia. Tú tienes una historia, tú tienes una historia y tú tienes una historia. Ahora su historia será parte de la historia de Estados Unidos de América, así es que vayan, vívanla y cuenten su historia. Felicidades. Thank you, Jane. That was wonderful. What a great story. I think, like she said, we all do have a story. We've all come from somewhere, and we're all going somewhere. And in that process, it sometimes is difficult, but we can do it. So now it gives me great pleasure